Tuli live? Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalabi baffe abalungi ab'ekyoto. Buli omu gy'asinzira okubanga yeegatta ku mayingo g'ekyoto. Tubakulisa byonna ne twebaza Katonda okuba nti atukuumye nga tukyali balamu. We mutuukidde, naffe we tutuukidde, okuba nga tuwayaamuko nammwe ku mbeera nga bweri. Ndine mukadde wange Mayanja Fazil. Wali ng'ateera mu maaso awo tujja kuba nga twegattibwako ne ku bantu abalala. Tugayigayi mu nsonga nga bwe kiri. Mukulu Fazil, omuzindaalo guliwo. Nsonyiwa badde nina ka video wano ke ndaba ke babadde bagamba nti nno abantu nga bastaffinga obululu naye ka video si ke Uganda. So okay, kabadde kakutte ku maaso nga ndi worried nti is this kino wekitiwe kiri naye ndowooza mukadde wange tuludde okubeerako ku platform yemu naye I'm very happy okuba nti nno ndiko naawe wano leero neera naye nga kyenkubiriza baganda baffe abali mu struggle ekintu buli kimu kiri ku side yaffe, everything evidence eri overwhelming. Tetwetaaga coming up with fabricated evidence, tetwetaaga kulimba, tetwetaaga kulaga bitali bituufu, because so many people are looking at us, so many people are following what we are doing. So let us endeavor and make sure that we bring out ebintu ebituufu, ebintu dala ebi happenings. Do not fabricate things, because whenever you fabricate chiba to making up to lose credibility. So what we have to do is make sure that whatever information that you're getting is verified, sieved, and so on and so forth. Information daily abakulembeza aba NUP people power, that one of course we cannot ask because they're the ones that get us this information. Just okujjawo ka point yako mukulu Jaffa is that cause mbali ndaka video wano kenda ba akaba antu aba staffing obululu naye ate ng'olaba ballot box yennyini ebadde ya green ate nga n'olulimi lwe boogera lulinga olutali Luganda. Kati okwata ka video yako n'okatambuza nti baba na bamuseveni ba staffing obululu, that is not right, of which nga tuyina bu videos obwaddala abantu ba Museveni nga babba obululu. So when you put that one ne kaba kafu, abantu ababa bagala okutunuulira your other evidence bajja gamba neno evidence nayo nfu. So we should be careful for that issue. Just ekyo kyembadde njagala okuyisa. Njagala okwongera ku nsonga eyo Sekafaze nga tetunagivaako. Well, otandise bulungi. I think twandibadde twewa amagezi ngaffe abali mu struggle. Time eno wetuli ate si ya propaganda takyatukolera. Like I always say, a struggle has life. It moves through stages. There is a stage you have to leave behind. Ng'ogikoleddemu n'ogifuniramu bw'oba ogifunyemu ofunyemu ky'ofunye, then you have to move forward. Boji making a stunted mu gundi emu, mu stage emu, tesobola kwa advancinga mu mbeera yonna. Kati wano wetuli wali critical. We need the credibility more than before. Nze kyobola bangamba abantu nti bw'oba toyina mawulire matuufu ga kupostinga, it's better you don't post. Era wetegereza ebintu bingi nnyo, emirundi mingi nnyo ku kye baba bataddeyo, because there is also a trick of Museveni olw'okubanga yabuliddwa amazima. Kati naye alina kukozesa trick eno. Some accounts eziriwo abantu ze bagoberera ziri hacked. Endala just imitations as accounts z'abantu. Olina akola page nga profile picture efaanana n'eya wali n'akola ki najja n'agiteeka mu mannya ago n'atandika okufulumya information. For instance, people always say Twitter is so credible. Twitter buli omu gy'ayagala tuddukire, and I also advise people to do so. Naye olwaleero webukeeredde ku makya mwakirabye nti babadde bahakinze Nup Twitter gonde account ne batandika ogifulumizaako information fabricated. Kati gwe omuntu omulala ava eno bw'otambuza kintu ekyo temujja kutegeera. Era ke kali omwana agenda otuuka okuleeta evidence entuufu nga babagamba nti abo temuyinza kubakkiririzaamu basoose na kufulumya na bino era be babifulumiza. Okitegeera? Ojjukira mu Caliphate period, time came nga kasita bakugamba baumayazi ne Mogoni nga bakugamba nti oyo kasita waako obujulizi obw'obulimba. We bamusangako ne waddamu n'alaba amazima.
oli yagamba nga bugambi that man was once labeled a liar. Ekirala actually mukulu jafanga nawe tetunagendawo nnyo is that nti tusooke twozeyoze mukama waffe Honorable Kyagulanyi Ssentamu olw'okutuuka ku ntebe ya Uganda okuba nti kakati eyo si propaganda by the way ekyokuba nti no mukulu Bobi Wine kati ye mukulembeze wa Uganda honestly because legitimately toyinza kuva no announcing nti gwe president Morokuba akakiiko k'ebyokulonda kakulonze buli kintu because kino kye kireze kiri west jafa akakiiko k'ebyokulonda kalaga kyekubiira okay we kalaga kyekubiira ne kalaga side gye kaliko kyoba president kakati ojjawo otya right y'abana Uganda nga bo bagamba kale miliyoni 3 ezalonze Bobi Wine egamba ntino naffe kasita mwekubira eri kanaffe twekubire side eno nti naffe ono ye mukulembeze waffe tugenda naffe kukiririza Museveni kubanga akakiiko tekabadde independent tekakyali independent tekalina gwe kawuliriza so naffe tulina right okugamba oba okuyozaayoza mukama waffe principal Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nga president wa Uganda ne omukyala amanyikiddwa nga Babi Itungo okumuyozaayoza okutuuka ku kifo ky'oba first lady wa Uganda ekyo mbadde nsaba nkiseewo mukulu Jakabanga naye era nga tukyaddayo ku kigambo kiri ku bintu bye tupostinga n'okulaba way forward kati anyway tuludde okulabagana Ivan tusanze okulaba tuludde okulabagana ebbanga ddene bintu bingi nnyo ebibaddewo akalulu ka happenings akalulu kagendedde katya era ne aftermath ogirabye otya ey'akalulu era kiki kye tuzzaako njagala tukabaganye ebirowoozo byaffe n'okusinziira ku mbeera n'ebintu bye bigendamu twetooloolera awo then afterwards tujja kuba tweyongerayo mu maaso awo tulabe what other things tuyinza okuba nga twogerako okutwaliza wamu nze njozaayoza president Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'obuwanguzi bwe yatuuseeko naye ate okusingira ddala nsinga kwozaayoza bannayuganda kubanga obuwanguzi buno si bwakyangulajo obuwanguzi bwabwe bannayuganda for the first time ever bannayuganda bavuddeyo overwhelmingly nga beegasse wamu ne basalawo era ne boogera eddoboozi lyabwe of course bw'ombuuza akalulu kakuyisizza kati embeera gye kakuyisizzamu the whole process okuva lwe yatandika nze nji following okuva lwe tubadde tutambula nayo olina okwebaza Katonda olw'okuba nti gwakuwadde n'oba ng'okyali mu basobola okuyitina ensinga state gye tulimu olwaleero bangi bannaffe be tutali nabo wano nga twasigadde balowoozaako they are already in the spiritual world ekintu ekiriwo tewaliwo w'oyinza kusuubira mu mbeera gye tulimu nti tuli bawambe waliwo aka hashtag akatambula ak'ekifaananyi eky'omwana ng'ayambadde people power omumwa musibe amaaso masibe n'emikono misibe that is what Museveni calls a free and fair election exercise one gye nalabye agezaako okusaako propaganda agezaako ogifuula legitimate mu mbeera yonna bannayuganda eddoboozi lyabwe lyayogedde ekintu bulijjo kye tusinga okwagala Ivan jako eddoboozi eryo alright kati munansonyiwa ndijeeko waliwo ekintu kye tulaba bannayuganda bulijjo kye twetaaga okubateekateekamu era bulijjo kye tubulako ffenna okweteekateekamu kwe kuba nti tusobola okutuuka at a certain point ne tuba nga twogera eddoboozi limu ogwo gwe mulamwa bwe tuba nga tugabanye ekirowoozo then ne tugatta n'amaloboozi gaffe ne gasobola okwogera ekiba kisigadde tuba tusobola okutambula nga tugenda mu direction eyo okutwaliza awamu bingi ebikyaliwo bye tuteetaaga nnyo okuteeka mu speculations bye tuteetaaga nnyo kwanjula ssaawa zino ng'okuba nti bijja kweyambisibwa naddala eddoboozi lyaffe central voice bw'eneeba esumulukuse because right now ekyali mu buwambe naye wetugenda mu maaso eddoboozi nga lisumulukuse bannayuganda bateekeddwa okulowooza ekintu kimu era kye tulina okuba nga ffenna tusaako essira ffenna tusobola okuba nga tutwala obuvunaanyizibwa buno
obuyimiriramu kifaananyi n'obuteeka nti faze bwe bakujjawo can I fit in that seat lwaki eddoboozi lyange bwe ndigatta n'eriyo n'endowooza ne zikwatagana definitely tujja kubanga tumanyi nti okay step bweti gye tulina okuteekinga nga tenneetaagisa na muntu kuŋŋamba oba kundeka n'obakugamba nti now tutunulire gundi yalina okuvaamu ekigambo ekigendo tukola bwe tuti awo revolution muba temunnagimatira. So our way forward is now to make sure that we centralize our focus and the goal tulabe nti fenna kyekintu kyekimu kye tusharinga, but otherwise Bannayuganda babeere bakakkamu mu mbeera egamba nti obuwanguzi bwaffe tubulina. Obukakkamu sometimes abantu bwebagamba obukakkamu balowooza kintu kirala, naye okunywera obukakkamu bwenjagala bwe bantu okusigala nga banywevu n'ekintu kye balonze ne bagamba nti kino kye twalonze, kubanga twagamba next step egenda kuba yakubanja kalulu kaffe. Kati right now nga bazze bamaze okatukuba bakatubyeko bagamba nti bakatuteeri okukabanja ye step eddako. Okabanjiza otya? Nze nganze jafa nsuubira faze bw'oba obadde mulimi okubanja akalulu nga wakedde n'okakuba, there is no way you can take things in normal enkya n'oddayo mu nnimiro nga kyewalonze tekinnabakola ki kulangirirwa kusibwa mu nkola. Era nze wano wenkubira omulanga abantu baffe bonna olwaleero abali wano abatulaba okusinga bali mu diaspora. Lwaki? Uganda ekyali mu total darkness. Abantu osobola kubafuna ng'oyita ku local channels. Internet is still down in most of the parts of the country. Kiba kitegeeza we can only advise people to make sure that you make normal calls to your people. Mubabulire kiki kubanga n'ekibululu kyennyini kye balimu kyongera okutunafuya. Mwami Museveni ayagala okutukuumira mu kibululu kino ebbanga ligende. Ebbanga bwe limala okgenda Bannayuganda bakakkana agenda kutandika okubasumulula ng'abata one mu stages group by group. Ate ewaffe buli group gy'otaako esuubira nti kati nze bampadde privilege siina nsonga lwaki nningiriza ensonga z'abali bwe babakkiriza abalimi okugenda okukola oba abatakisi batukkiriza okukola leka tugendere awo. So mu mbeera eyo we need to remobilize our people and try to comfort these ones abasuubira nti bali devastated, okubajjukiza nti we did not come into this as a final channel oba final option. Era twagamba electoral politics is a trigger etutwala mu revolution. Now we've made the first step, we are moving towards that. Stay firm on your decision and make sure you claim your win. Yes, Ivan. Bana nsanyuse nnyo okubeera wano nange ku pano lwaleero era mbalamusa nnyo mwenna era mbakulisa omulimu gwe mbadde mukola ebbanga lyonna emyaka okumala emyaka kati ndowooza 3+ mu nsiiko eno eya okusomesa Abannayuganda ku mobilizinga kulaba nti Uganda ekyusa obukulembeze n'okwejjako nakyemalira Ssaabatemu Museveni. Omulimu gwo gukoleddwa tugukoze mu ngeri yonna, buli omu ettofaali ly'otaddeko lya mugaso nnyo era likoze enjawulo nnene ffenna tugirabye. Ekintu kye njagala okuzzamu Abannayuganda amaanyi nti whatever is going on mulina okukimanya nti tuli bawanguzi era twawangula dda. Kitegeera abantu nga ba Museveni bannakyemalira ffenna tubalabyeko, tulabye ba Gaddafi, tulabye ba Omar el-Bashir, tulabye ba Saddam Hussein. Bonna baabikola. Museveni ebintu byalimu kati byakola baabikola mu nnaku zaabwe ez'oluvannyuma, era ennaku ezo ez'oluvannyuma kati naffe ze tulimu mu Uganda. Njagala okubazaamu amaanyi mbabuulire mbagambye nti enkyukakyuka tegenda kujja na silver plate. Buli kintu ekiriwo twaki expectinga.
Chenjagalo bagamba nti honorable Kyagulanyi president, actually his excellency president of Uganda Kyagulanyi Sentamu Robert yali amanyi bulungi nti mwami Museveni ne ttiimu ye bajja kukola byonna bye bakola era bajja kubba akalulu. Ekintu kye muyina okumanya, temulowooza nti bino byonna tebyamanyika nti kize as a surprise oba kize ng'ekikangabwa. So biti nti kyamanyikibwa nti Museveni ajja kubba akalulu. Era muze mulaba nti ebintu byonna byazze ng'akola. Honorable Kyagulanyi musajja mugezi nnyo ne ttiimu gy'alina abantu bagezi nnyo mu buli sekita. Babadde babimanyi nti ajja bikola naye era nga ending up ng'abikoze. N'akatego ak'okubba obululu nako akaguddemu mukitegeera. Obujulizi bwe buli kimu bwe kiri. Mu buli ngeri yonna Museveni agenda. Temweraliikirira ebyokukola weebiri, steps weziri eziddako, Bannayuganda mube bagumu. Uganda egenda kuddayo mu Bannayuganda. Museveni tagenda kufuga Uganda ekisanja kino. Time yonna anytime soon. Museveni agenda kuva mu ntebe, omukulembeze omutuufu alayizibwe mu ntebe, era omukulembeze omutuufu ye Kyagulanyi Sentamu, His Excellency Kyagulanyi Sentamu Robert. Uganda gwemanyi kuba Uganda gwe yalonze. So kati Bannayuganda bali eyo abaweddemu amaanyi abeeraliikirira, abeebuuza nti eki ekiddako, mweraliikirira nti bannange embeera mwenna muli quiet, mwenna muweddemu amaanyi, mbagumya. Tuli wano kubazzaamu amaanyi kubagumya. Nti Bannayuganda bakyusizza, eddoboozi lyabwe lyawulikise, bakoze kye balina okukola, kati ekiddako kijja. Temweraliikirira. Museveni agenda kuvaako, agenda kugenda mu buli ngeri yonna. Over to you, Mwami Fazil. I think the chendaba is that people have not. Like, that's not what I think. What I would suggest is, in a situation Museveni, he's more scared, yali more fearful than us. Whereas maybe some people might talk about Development and so on and so forth. But the problem with the people in government right now is they are actually scared on what is likely to happen. Because you don't know whenever people are silent. You don't know when people are angry. You don't know what are they really going to do. Because Museveni Obuziwaina is Tamani the reaction. Because for him, he's reactive. At every people power is proactive. Whatever we do, Museveni reacts to that. Now, what he's trying to do is completely deadly. But wogezako silencing ngakino kyakoze kya internet blackout. Nogezako silencing obuwanguzi bw'abantu. Because what they are trying to do is to stretch the entire thing out so that obusungu bw'abantu nti bukendera abantu then babiveeko mubaddeyo ku mirimu gyabwe. That's what he thinks. That is what is going to happen. But unfortunately, it is not happening. Because Babia Kalulu, Balangiridde before, they have a very big hurdle of opening up the internet. Of which, singa internet yagireteko akalulu katambula nga ne internet kweri. Yani badde talina kweraliikirira kugulawo internet on what will happen when he opens up the internet. Now, everyone is waiting for the internet to open up. When the internet opens up, everyone will be waiting for more information from ground, number one. Number two, evidence. A lot of evidence is going to surface. And whenever all of these things surface and communication is closed, like application never really open, trust me, he has to keep up with it for the next one, for the rest of the year. Because more and more things are going to come up. So he's not prepared on how to handle that. Political prisoners have been arrested. Over, I think, like thousands and tens of thousands of people have been arrested. The demand for people is going to increase, like it or not. Wotunuira economy lero ya Uganda. Bagambye companies ezikozesa internet, fintech companies, financial technical companies nenga zikozesa internet. Tugambe mobile money, tugambe
insurance companies, and so on and so forth. They are losing over 666 billion per day whenever the internet is not on. How much money Jaffa Makanga, Bruce, is MTN losing? How much money is Africell losing? How much money is all these coming? So even Nature right now, it is hurting more than hurting us. Chobola Nzengamba siyinza kuggwamu maanyi at this moment because Museveni yekenyini ali mu self-destruction. He's destroying himself because when he destroys the economy, he knows very well he won't be able to pay teachers. He won't be able to pay the military. He won't be able to pay the doctors. He won't be able to pay the policemen. He won't be able to pay all public servants. Even it will going to reach a time that he won't be able to pay parliamentarians. This is Vegetarian color to block the aid. If we block the aid, it means that we are squeezing his financial basket the adjacent to finance his patronage. Because Museveni tukimanyi bulungi Jaffa kati right now parliament erina abantu 1,500 but RDCs RDCs bali 205. Uganda is over administered. But why is it creating all these administrative units? Why is it creating more and more expenditure? To reward his loyal servants, people who believe in him, to reward them, and on the other hand, to punish those who do not believe in him. Kyategeeza kiki? Woba wagira Museveni ojja kufuna ekifo somewhere and he will pay you with that. Museveni is I disagree with people who say ajja kukwata billion 10 azikuwe. Akwate billion 6 azikuwe. No. What he does are creating before authorities that's duplicating. Nagamba, Amelia Chamba, why would Amelia Chamba leave the post of being a 70 servant? Nagenda yesimbe okuba MP. Gwe Jaffa wabona bakikola amagezi nti omuntu abadde afuna sente mpite livenyo walinga akuba deal nga ye bloka wa Museveni. Lwaki abavaawo atagende ku kyobu MP. Museveni amugamba nedda kati kite genda wali ku kyobu MP nja kuweerawo akasenteko njana kuwa ministry number. That is how he has been rewarding his royal servants. If he's rewarding them in this way with money, right now as we're speaking, it is even hurting him more than he is gaining support. Like even because Katiwano Etuli, when I ayaliawo zanti zendibya business. Saga is agara politics. Politics yantama. Kati sebo okola. Jaffa tubulire okola. Gwaina kendi mu kibuga kati okola. Olabye kaba people power nga bali ku street nga bekalakasa. Sente meka zo losing. Whenever people protest of people Bobi Wine being arrested, how much money do you lose compared to the amount of money that you lose when Museveni shuts down the entire country, the internet, the Museveni shuts it down? How much money do you lose? Nzomanyi abantu bano kyenna bakkirizaako bana Uganda ti at times beefuula abagumu mu mbeera emu nti yaweza kudoboza abantu bana Uganda baagala nnyo okulowooleza mu ye ng'omuntu kyafuna oba kyafiirwa. Yaweza kudoboza Jaffa ndowoozo dobozi yo bali wansiko liri wansi obudde buzibye obudde buzibye kasa obudde buzibye ndowoozo naye nze nkuwulira naye simanyi oba bano abali eno bakuwulira abalala. Ivan ampulira. Nze nkuwulira. Nkuwulira. Obudde buzibe eddoboozi lyange ne ku makya libeera wansi nnyo sometimes lwaki lisaakaala. That is my problem. Simanyi mwe basawo ba Ivan nimwe muyinza okumbulira kizibu. Okay, bakuwulira genda maaso. Kakati genda maaso bakuwulira ta. Bana Uganda obuzibu bonna we buli. Tuyinza okuba nti tebatidde oba tebaweddeemu maanyi. Ekyo oluusi ekibamalamu amaanyi bwe butamanya lugendo lw'oba ogenda okudduka wawe lukoma. Okitegeera? Bw'oba ogenda kudduka nga mudduka misinde gyalire nga bw'otuuka mu meters 100 akatyo kawo omuntu omulala. Tekifaanagana n'omuntu agenda okudduka meters 4 byonna abimaleyo yeetooloola omulundi mulamba. Pesi eyawukana.
omanyi oyongereramu oba ogenda osalira ku speed ozeewo nekola endurance. Bannayuganda ekyo kye kikyatubulamu. Abamu babadde mu stage erowooza nti ketugenze mu kalulu byonna biwedde ekiddako tugenda kubanga tuvuga kaweweevu. Ne beerabira nti akalulu kano mubadde mukagendamu n'omuntu amaze emyaka egiwerera egisoba 20 nga yeetaba mu kye bayita obululu bwategese. Nga yategeka venue mwe mugenda okukazannyira n'amateeka kwe kagenda okutambulira. So nga ate yalina ne control y'abasazi oba abalamuzi b'ekyo ekigenda okuvaamu. Kati kitegeeza ki? Ffe kye kyatukyusisa ne tugamba nti ffe kano ke tugendamu is a revolutionary vote. Tugenda mu revolutionary election. Era ngetutwala butwazi nti decision yegivaamu yegenda okutuwa pesi kwe tutambulira as we move forward. Singa something happens, an abnormality happens, and Byabakama, a good servant of Museveni, wakes up nga agudde ddalu, because that would have been a decision jasobola okukola nga omutwe gutabuse ne bukera n'asoma obululu nga bwe mwabukubye. Kitegeeza omutwe gwandibadde mulalu aba agudde ddalu Byabakama okusoma ebintu ebyo. Naye bino bye yasomye oba talina waabijja oba alina waabijja, ebyo bye biri obvious byabadde alina okukola. Kitegeeza tolina gwe kuggwamu maanyi era toyinza kubeera nti oli surprised. For the first time Byabakama yasomye obululu n'amaliriza n'okulangirira byalangiridde. Talinaako we yasomye n'awamu ayinza kugamba nti eno polling station egundi results ze nasomye zino za polling station egundi za district eno, buli kintu kyonna takimanyi. Wabula bamuleetedde nga buleetezi figure nti kati somaawo 1 2 3 5 12 ku 0 ku 6. Ayina we yatuuse n'agamba naye bino bituufu. Wakitegeera nga naye tabikkiriza naye bino bituufu. Kati nze mweyembeera ngamba Munnayuganda ekintu kimu nti kati pesi kwe tugenda okutambulira already eri set okutambula stage eddako eya revolution. Pesi eri set, ekisigalidde kwe kunyiikira kati okukunga abantu baffe eka, kubanga ekiriwo tebakimanyi. Bo bawulidde, abamu bawulidde kimu kulaba ku mawulire. Jjukira nti amawulire TV zibalagako katono according to what I've heard. N'amasannyalaze bagamba mulisaako kuyisaawo message gye baagala bawulire ne bagajjako. N'essimu essaawa zino okubira abantu tayagala kwogera bigambo bingi kuba bagambye nti amasimu bagatapinga. By the way, na kino njagala abantu bakitegeere. Eyo theory y'okubagamba nti buli musimu ejja bagitapinga yali intentional yakubatiisatiisa. Ekyo amagye gakikozesa ne gafulumya information ne babagamba nti buli lwe wonoobeerako gwe n'oyogera tugenda kuba tukuwulira, so that enkyotya Fazil Jaffa bw'anaagezako ko Jaffa tabanga naye embega naye ng'okoze musango ki ekikutiisa? What is the ogambye bantu kugenda kusanjaga abantu kiki? There is nothing. Nze kuba kakati ebintu byekikola tukola mu lujjudde. Nze look here, nze kati Mayanja I expect nti of course government emmanyi, they know me. Ile strong ina nga ngamba nti Jaffa mukwate this and this mugende mukuba abantu this and that oba muba sanja. I've never made such statements. Oshagera naye ekisinga okuluma abantu kubakwatira ku bintu ebitaliimu just because someone is kubanga oli agamba nti no mugende mutemeteme. They might not even touch him, by the way. Ngaba bali mu NRM, they don't touch them. Naye oli okuwagira obuwagizi Bobi Wine ogutali musango, ekyo kikwasa. Okuwanika obuwanisi flag ya people power, ekyo kikwasa. Waliwo point z'okonyeekaawo Jaffa nti abantu tebakitegeera kino nti of course Byabakama and so on and so forth, because the way things have been brought in the limelight, teri kyali muntu kakati ayinza kuwakana
ku kintu ky'okuba nti nno Museveni is not working in the interest of Ugandans. N'amalindirizi ge never business people abasinga, because now we are in the same boat. Mukulu Jaffa omuntu ayakola mu MTN kankubulire kasita bagulawo we bati, people are going to be sacked. Abantu bagenda bagoba mirimu ku MTN, bagenda bagoba mirimu ku ezo telecommunication companies. MTN is the biggest taxpayer in Uganda. People are going to be fired. Bagenda bagoba ku mirimu, they are going to lay them off mu banks. The issue is this, Jaffa Makanga. Now is the time for Ugandans to take measures collectively. Companies like MTN, the government, it doesn't hurt a Ugandan wetuva ku MTN netudda ku telecommunication company endala. Noganti, look here, I think MTN is the biggest taxpayer. Never nga tesobola kuyimirirawo ne government ya Uganda nti look here, we mutakyusaamu, we are not going to do business with you anymore. And you tell them, you know what? We are out of the country. Because look here, is it the government or is it the customers? Are you serving the customers or are you serving the government? Praise akungamba nti no, mobile money bagiyingiramu ne bakuhakinga ne bakubako sente. No, aba ISO semwai ne bajja ne ba bleachinga data centers zamwe ne batwala data. Tumanyi what they're using the data for, and so on and so forth, in the name of terrorism and national security. It means that my privacy nga mayanja when mba nkozesa MTN is not guaranteed. Then mba nina kunyonya ekibanje walala. Thing we should start with, we should tell our brothers and sisters to leave MTN. Because MTN itena chakola blah blah. No, I think this is the price we have to pay. We should start boycotting these people. Businesses zebakola. Ebintu byebakola, ebintu byebayinamu emikono, don't buy. Do not use. And by then we shall be sending a message, because these people we would disa ne balabange bigenda maso mbubo tebabimanyiko, tebabiraba, babitegeera. But they know exactly what is going on in the country. Kakati, Nzengaza, I wouldn't really be rhyming with those people again. And for the issue of the diaspora, I think we should to benga to chogerako. Ivan Bruce Mayobo inacho yagala okuongerezako ku nsonga eyo. Nze mbadde ngamba Fazil ku nsonga eyo. Twandibadde twongererako ddala ekintu kimu. Nti for those people, abantu abali e Uganda, n'abatali Uganda, na buli muntu yenna sharinga sentiments za Uganda. Mu mbeera yonna gye tulimu olwaleero kyayinza okuzaako nti obusobozi bwe bw'ayina nga y'omuntu obwo bw'aba asobola okutandika okweyambisizaako okuyisaamu meseji ye ey'obutali bumativu n'embeera nga bwetambula. Bwe kyengamba kiki, olaba nga bw'oleesa example y'abantu nti you can decide to quit eyo network provider, service provider oyo ne mugamba nti omanyi tumutadde tumuvuddeko. Manga tasobola kuyimirira naffe mu mbeera yemu. Semuwe naffe abantu tuteekeddwa okuyimirira ne tugamba nti ku lwa Uganda nyimiriddewo bwe mba mbadde musomesa. Sina nsonga lwaki ngenda maaso n'okugamba nti ngenda ku ssomero okusomesa. You sit down. We can sit down and strike in our way. Mu mbeera eyo nti amanyi sijja kusomesa. N'otuula ne kigenda. Then n'omulala najja nagamba nti lwaki ngenda okulima, nnimira ki, kantuule ewantu wasakaatire. We shouldn't be. Look here, tetulina kuteeka sente zaffe na mu banka zaabwe, the likes of Crane Banka, sijui biche byonna bi banka. Do not put your money there. Sente mugende muziteeke mu banka endala. For example, simanyi nsonga z'akazimba mu Galungu gye wazirabamu, naye I wouldn't put omumanyi ono wa Anglican. Tuteeke sente zaffe tuzitwale mu centenary because the church stood with us. Zenga nange mayanja sigaana nsobola okukwata ezange nenziteeka mu centenary nezibeereyo baby sigaana why tuziteeka mu other banks maybe naye nga we do not support these people. We should not support these people at all. Oshtegera the simanyi tropical sijui Stanbic ebyo byonna bi bank ebyo ebyekisiro.
cut them off. If you are a Ugandan living in the diaspora, for that to accounts, some of you guys have accounts back home. Maybe bank. Do not put your money, because look here, Jaffa, this is what these guys do. If they are in your phones, but accounts, you want to tell me no bank is surrendering your bank account. They will surrender your bank accounts. They will surrender all your bank details and everything, and these guys will take away all your money, like it or not. So you can do it quietly. If someone starts up a bank, azimbe chizimbe, nateka unabakozi na akolachi, nafuna omusingo gwateka mu central bank, ne bamukiriza okubanga atandika commercial bank. Kati kitegeeza gwe omuwa ssente, kasita omuwa ssente omutwalira ssente beppa, awo nga kiwedde, ye kiba kisigadde kyakulinda ssente zemuleeta, n'azijjamu n'agabira abantu n'atuwola, feno ne tukozesa n'ajjako amagoba, gwe n'ogenda okuzaagalo zino nayo nga teziriiyo. Eyo yembeera. Kitegeeza omuwadde omulimu, omuwadde ne capital, gwe wennyini omuwadde ne ssente ez'okuzannyisa, azannyira muzizo. Nze Jaffa kyenkola kiri ekintu kimu. Nzigalawo bugazi transactions zange nammwe n'eggwanga omulundi gumu, nenga basikyali feedinga. Bw'oba toyagala kintu kukula tokiwa byakulya. Gwe fazibo osisinkana singa mukyala wo ateeka ekimuli wabweru awo, naye nga talina budde kukiwa mazzi, ate gwe ng'ekimuli tokyagala, oyinza okkiwa amazzi? Of course not. Yeah, kati naffe kye tulina okukola. You don't support you don't support what the government is doing. There is no reason as to why you support them in the other way. Nova financing, nova yamba emirimu gyabwe genda maaso. By the way, n'okukkiriza obukkiriza kati abantu ne baddayo to normal. Oli bwakkiriza kati n'agamba nti batandise emirimu, nange kanzireyo ntandika okukola. Aba amaze okulegitimizinga gavumenti ya Museveni, ngera amaze okukkiriza nti Museveni mutuufu okubeera ku ntebe. So nga ate wano eddoboozi lyammwe lye mwakozesezza okulonda, wano we mulikozesezza okubanja, ne mugamba nedda, bwe mba ndi wakuddayo okukola, ate nze nalonze Kyagulanyi ye pulezidenti wange. Lwaki ate nkola nga ate pulezidenti wange taliiwo? Ekirala kiriwo ekiti. Right now, tell him Uganda Syndicate sent to Uganda. No one is sending money, by the way. Even if it is bank transfers, mobile money transfers for 5 days, no one is sending money. 1.4 trillion US dollars, sorry, 1.4 trillion shillings, the tax in the previous years. Okay? Now, Kankuburi, however well this turns out, and this one, it means that the government of Uganda is losing. Look here. Museveni, because remember, Auntie, we thought about stopping to send money in Uganda. To the Kiraos, this indicate Uganda. You created it a few years ago. But now he has decided not to do it exactly. Yes, now. He's decided to do it as he wants. Just said it Mobile money and so on and so forth. But for how long? So I think we should actually make sure, because what I'm trying to talk about is boycott. Just like we are boycotting these results that were released by the Electoral Commission, I also think we should boycott more of the businesses that even when they open up the internet, if you're sending money back home, send it on any other network apart from MTN or Airtel. Because these people are sharing the data. These people, they have no privacy of fellow Ugandans. Because tell me, Jaffa, business, every business these days, zitambulira ku privacy. Will you be able to keep my information? Will you be able to keep the amount of money that I have on my bank account? But omuntu yenna ayagala okubaako ne kyayogera osobola okupiikinga in. Sijja gamba nti gundi yogera mu China tusanyusa okulaba Bruce Woli. Anyone who wants to add up. I'm not a good moderator.
Zenja kuogera njogere. So if you want to add on a point, or in a point just pitch in, then tubenga to having a conversation, sagala tubenga to, anga tugamba no yogere. So guys, I think muchitegere Jaffa also so point here ngeri wait. Inti boycotts should be done. Number one, Pakanga Bobby Wine ateredwa nga bamukiriza okutambula. He should have access to phone calls, have access to internet. Barekerawo n'okumusibira ewaka kyekisooka. He should be freed. Kyokubiri, mbadde mbaga nti when you're sending something back home, make sure you don't use MTN and Airtel. For a very long time, these people have been working with the state in Atusidise. Now is the time to act. Number 3, these people buying so-called land companies, ogula amataka, ogula simanyi nyumba bichi properties, because that is some of the biggest ways in how we send money back home. Don't buy those properties. Do not buy from them if that is what it means. Get it? Do not buy from them. If possible, do not even sell to them. Ichiba kyetagisa omuntu mubuuze walonda ani mu 2020 ng'ogenda mu ttaka. Nja kubuuza. Ajja kugamba nga Rafaelo Magezi. Yeah? Ajja kugamba nga Rafaelo Magezi. Rafaelo Magezi yagamba nti nali noonya ssente. No, bro. Wobo osindika ssente walonzaani olina evidence eraga nti walonze Kyagulanyi. Yo ina evidence eraga nti walonze. Bro. Kamera. Njagala ondage evidence nti walonze. Njagala ondage evidence ate walonze Kyagulanyi. Bro, nze kakati nange ebitakalubye. Sigenda kuguza ttaka, sigenda kuyamba in any sort of help. I mean, I agree with mindset. Never did have a mindset. Idea. And I think it works. People are saying, look here, Jaffa, and China. People are saying, people are saying, fine, naye lwaki ate okwata abawagizi bange? Lwaki otta abantu bange abampagira? Kugamba tebitwawula naye nga wootutta, tebitwawula naye nga bootusiba. Okay? Kakati nze wemba nganye buganye okuguza ekintu. Ekyo lwaki kiba kikuluma nnyo? Omanyi openly supporting Museveni. We shouldn't be giving them access to services that we have. Fazil, walaba gundi statement gundi ya Stalin bwe yali ayigiriza banne politics. Yakwata enkoko n'agimanyako ebyoya yonna n'agita n'etambula. Oluvannyuma bw'agita n'atandika okukwata serious grains ng'agenda azisuula. Ng'enkoko ejja ebojja grains bw'emugoberera kyokka yaava ogimanya ebyoya. N'abagamba mbadde nzize bayigiriza politics. Abantu ba wansi osobola omukola buli kyoyagala okumukola, bw'obaayo n'ekintu ky'ogenda okusuula okumuwa okugoberera, ajja kusigala ng'agoberera nga n'obulumi bw'omuyisiza mu bonna abwerabidde. Olwaleero olaba kino ekintu kye twogera wadde tukitwala ng'ekyokuzannyiramu okusaaga, but it is a step we have to take. Yep. It is a step we have to take right now. Nga omuntu omubuuza ne bw'oba omumanyi nga yalonze naye nga teweekakasa oba ayinza okubeera nga omulinako okubuusa ne waba wa boda ne waba ovuga piki mubuuze. I mean, zeno piki tetulako w'NRM. I'm sorry. Go and find something else, someone else to take you. In a taxi era kyekinsibye mu bwavu nze bwe mboola omuntu muboola omulundi gumu nze nagamba natuula wano omulundi gumu ne ŋŋamba mpaka nga maze kukyusa sigenda kuddamu kutikka kintu nga njitwala e Uganda, and I maintained it. Ate oggoyerizo kiba okikomyawo. Genze ne tuba tugenze mu masjidi. Ne tuba nga tugenze mu muzikiti. Ne bagamba stawu nga ninanye nkumanya oli w'NRM. Boy, I would look for another. Nja kunyonya line endala ne mba ndi mu ya maaso. Ne mu church we kibeera kiba. If you are in church, ekifo kyo ne kiba nga kiri mu maaso. Ne bakutuuza next to the folk. Leave that. That is the way you can protest.
ekifo kireke omugayi sijja kutuula kumpi naawe, let me go and sit somewhere else. Nze wano wendi eswala nenyisanga ngegenda kumpitako naye nensanga nga omu ku baseeka bemmanyi nti ba Museveni yasaaza nayimirira mu maaso wali emimbali either ninda neggwa n'ensaala eyange ey'omu oba okugenda n'ensaalira ebweru w'omuzikiti. That is me. Mu China waako ne kyogera nga mwanyize nnyo anti katunya solution. Bana nsanyusa okubawuliza. Mwebale nnyo okuwagira mwami Kyagulanyi, mwebale nnyo okubeera mu revolution. Nsanyukidde ddala nti you are still going strong. Mutuzaamu amaanyi buli lwe tubalaba, ebigambo bye mutuwa abantu twabadde abamu tuzikidde tuyongobedde, naye w'otuula n'olaba Jaffa n'olaba ani n'ogaa naye nkolayo ki kankomewo ku ki ku siini. Mwebale nnyo okuweereza era twebaze nnyo ne bannayuganda kubanga amazima gali nti mwami Kyagulanyi yawulidde akalulu kaffe. Naye era ng'omubbi bwe mummanyi Museveni tasobola kutuwa wiini yaffe mu mazima naki n'obwenkanya. Era alina okukola buli kisoboka kyonna atuvuvumbe. Mujjukira nti keeke ffe tugirina essaawa zino naye ayagala tugimuwe. Naye naffe ekibuuzo kiri nti tuli wiringi okugimuwa bwe tutyo oba okumufuukira ekizibu. Nze njagala kuba example ya Trump. Abamerika bamufuukidde ekizibu okumala emyaka 4 paka bamutuusiza ku impeachment. Tusobola naffe okikola mwami Museveni mu buli mbeera yonna nga bamugaye nti tusobola okukolawo boycott. That is also a form of protest which I greatly support in a very good way. Weriba nafa babagamba tujja genda the other side tujja kola kino tutandikire ku bino ebintu ebitonotono bye basobola okukola ki okubanga bakola. Nze mu revolution mwami Jeffa mwami Fazilu mbayigiddeko ebintu bingi nnyo era ntera okubawuliriza mbayigiddeko ebintu bingi nnyo naye nina ekintu kye nayigira ku mukazi gwe bayita Winnie Mandela ndi kati Winnie Mandela yavuga revolution eyo era nze mwagala nnyo mu bulamu bwange. Ekimu ku byawanguza aba South Africa nga Mandela bamaze omusibira mu Robben Island emyaka 27. Winnie yakivuga okumala emyaka 7 yali boycott. Ensonga ya boycott nnungi nnyo nti tulina okuboycottinga buli kampuni yonna ekolagana ne dictator Museveni. Ne bweba TV ki ne bwe tuba tubadde tujagala nnyo tweweeyo tulumwe naye tugibonereze tubakwateko mu nsawo awo tuba tugenze kali akalala ke bayita economic ki wo otawo tusobola okulwana in I think 3 different ways. Tusobola okulwana bwe tuba tugenda kukola political war, tusobola okulwana nga tukola economic war, tusobola okulwana mu final phase nga tugenze mu gorilla warfare. Kakati kiri eri fe bannayuganda okusalawo phase ki gye twagala essaawa zino. Twagala political kubanga tugirwanira political mugiraba. Ekkooti aziggadde agaye tezijja kugulawo okumala emyezi 3. Kati tukuba ekya economic nga tukuba badona, tukuba bafanda, tukuba multinational companies zonna zakozesa, tukuba buli muwatu gwonna mwabadde akozesa okutunyigiriza okufuna ebyenfuna byafuna. We can fight it in all angles the best we can. Keyboard warriors bawandike abasobola okukola kino bakikole. Then bwe binaba byonna biganyi tukube mundu awatali kukola. Walaona kando temukera bina mu makinga ennyonyi gye bayita Uganda Airlines. Tewabaawo muna Uganda n'omu alinnya nnyonyi eyo. Tugiboycottinge kubanga sina yaffe. Temugeze ne mulinnya Uganda Airlines. Sina nyonyi ya gwanga. Si nyonyi ya gwanga. Kati muwulirize kano. Yatugamba we bali baleesooba obunyenyenkule bwabwe nti akatale ka Uganda Airlines bagenda kajja wano. Abalambuzi abava e Bulaaya. Ekyokubiri n'agamba nti bannayuganda we spend $450 million annually nga tulinnya ennyonyi endala. So waleeta ennyonyi ye then eyo gye tuba tulinnya gye okulinnya. Njagala mukakase Museveni essente ze yeewola zonna n'ateeka mu nnyonyi. Tewaba munnayuganda n'omu alinnya nnyonyi ya Museveni. Banayika mbabuulire. Mulaba kye baakoze batabani ba Bobby?
ne bakwata flight logo yaabwe yonna ne address gye bagenda okubeera abasiru abo ne babikwata ne babiteeka ku internet. Kati mbulira bro ne musista wange w'ololinya ka Uganda Airlines olowooza onooba tobawadde address mu nsi gy'obeera ng'ezoobeera mu America ng'oddayo na Uganda ne mu nsi gy'olaga mu Uganda oba okyalina privacy yonna akanyonyi kaabwe kabakebale nnyo ate kino kikuutira nnyo naddala Abannayuganda abali mu UK kubanga bagenda kukola direct flights okuva e UK okutuuka ewa Entebbe. At least linnya Kenya Airways pay an extra £1 obenga okola ki obenga you protect yourself in terms of privacy, number one. You protest against Museveni's dictatorship. Tetulina kulinnya kanyonyi do not board that aircraft. This is someone that did it. Yabadde akola point naye just nabadde neerabidde Uganda Airlines mbe nnyo tetulina girinnye Rolex ezigaze mwami Fazil okwongereza okimanyi mbu South Africa bagiwa economic sanctions ng'ababuwa mu apartheid nga teri nsi ekkirizibwa kudiiringa na South Africa tupushinga ekintu kino nti Uganda efuna economic sanctions bwe kuba kubonaabona bannayuganda tuboneebone tupushinga nti bw'oba ogambye bannayuganda obutalinnya nnyonyi tukipushinga ne mu bantu b'amawanga amalala baleme okukozesa ennyonyi eyo eno yes push it to even foreigners. Do not use Uganda Airlines. Boycott Uganda Airlines. Boycott Ugandan products. Boycott anything Ugandan. Yes, we can. Yes, we can. If we decide to. At the end of the day, it is this guy scoffing the money. It is not us. If we have to, let me tell you, once the investors become aware that they're investing in Uganda, they are not getting any returns on investment. They will walk out on Museveni and his government. They will stop giving him money. These multinational companies, contract ng'abannayuganda abasolooza kampuni zino bwe zinaamanya nti tetukyagula bintu byabo ba tetukyakolagana nazo nga tukoze boycott zijja tambula zimuviire nakola direct flights wano mu UK ekyo ngenda kumakinga sure bannayuganda abali mu UK tetugeze ne tulinnya akanyonyi ka Uganda Airlines mu bagenda bawo obutwa bwabwereere abali mu gavumenti ensonga yokubiri balina companies zetumanyiiko. We should boycott those companies. Shares. We should boycott them. That is an economical. Once we start cutting off Museveni, economical to kill that focus Zimbabwe, to kill that focus South Africa, to Munafuye, Atenga we can. Remember, ya tweet our keyboard warriors, ya tweet our hooligans, but Amani get to funye power, get to badena yok tunda national unity platform, netujitunda monsio na, we are powerful. Tusinzidde ku social media ne tutambuza enjiri ya NUP tusobola okutambuza nga tusinzira ku social media ne tukuba ba donors, the donor funders. That is another point I also want to mention. Ne tubasaba nti if you either decide you are pro-democracy for Africa or you are with the dictator. That is one thing we should also push. So eri bannayuganda abagamba nti tetunatuuka ku fezi njagala okwongerako aka point katono nnyo, and it is very good for us. Fena abantu abali mu diaspora. Right now we are talking to you abali mu diaspora kubanga era mwe musinga okubeerako right now abalina access. Let us engage our area MPs, parliamentarians, senators, bosobola okufunako access. You can either call them musobola okufuna amasimu gaabwe gundi baji providing osobola okufuna mu directorate n'ofuna amasimu gaabwe ne mba contacting ne mbabuulira. We need to make these people aware of the situation in Uganda. You can write to them, you can demonstrate in your areas if you want peacefully. Nemugenda nemutwale ensonga zamwe. And by the way, demonstrations are not only moving around the city. Nemutambula nemukola ki. You need to petition.
if you're going to carry out a demonstration like that, it has to be accompanied by a petition. We need to engage these people. Nabo tubatandika batunuza mu kintu ndi abantu eggwanga liri muli wagira omusajja Museveni mumuwagira naye gye mukomye okumuwagira yakomo okunyigiriza banna Uganda n'abasindiikiriza mawanga gamwe ne bajja ne babafukira ekizibu mwe mukaba immigration za mwezi judde abantu basabaza asayira amate mulaba Uganda yole kati Uganda eri ne bakumye omuliro eri bakumye omuliro bowerezo obuyambi kati baba eno bali mukaba asayira okitegeera ekyo tuteekeddwa okwengeejinga abantu bano fenna bwe buvunaanyizibwa bwaffe. You people have been waiting buli omu ng'agamba tulinda kye banaatugamba tulinda buli omu kyazzaako. Eno ye time ey'okuowninga revolution. You need to feel it, you need to own it. Omanye nti kati nange bwe ntambula nzizaako eddoboozi nga liyina ettafali eritwala ku revolution. Buvunaanyizibwa bwo, don't wait for Kyagulanyi. Oyinza okumala kati emyezi ene kati lutandise olutalo kati lutandise Jeffa olutalo lutandise tetwayogeddeko offline mu China. You can pitch in if you want. I wanted to pitch in into go on. okuwaako simanyi bamwanyi discuss nze bannayuganda bagamba gyoko internet nze nsaba okujjukiza mu bannayuganda akantu katono nnyo nti Museveni bwe yali ajja mu buyinza tewali internet. Yes. Learn to see the goodness in every situation. Mu buli mbeera yonna eriwo tugijjemu advantage tugyekozesereze. Museveni bwe yali alwana olutalo tewali internet, tewali smartphone, tewali biki. Senga asalawo okujjako internet okumala omwaka mulamba revolution awo egenda okukoma because you don't have internet. Tulina okutuula ku drawing board ne tukaka tetulina internet kiki kye tulina. Tubeera n'abantu nga be basinze otufuukira ekizibu abantu ba NRM nga bwe mugambye nti tubaboole nti ne bweba boda ya NRM togirinnya tukitandikire ku grassroot. Mulirwanaawo omumanyi wa NRM toddamu kumubuuza. Musajja ali amuyite ku Yidi oba ku Christmas. Togendayo kulya mmere kuba ajja kuwa obutwa. Omusajja awagira omuntu atta abantu ate gwe ogendawo kulya mmere bwakuwa obutwa onowooza otya. Abamu ku bo be bandaga benyini. Right now if you look at the situation in Uganda, abantu ba National Unity Platform abamu badduse ewaka bali mu kutya. Abagenda Museveni akagenda okuneminga abantu baffe ku kyalo nkyo yabadde wa NUP. Ate abeerale mbe babawaayo. Kakati waba yajjeko internet njagala twebuuze yewe yali alwana revolution for 6 years that he started yalwana in the internet. We have so many other means. Embere nge tusobola okuzifumba ne tufumba emu paka weziwera mu sepichi wadde tetulina internet. Olaba ekintu kyoyogera ekya boycott. By the way, boycotts work. People shouldn't undermine them. Waliwo movement bagiyita BDS movement muleka mugimanyi eye Palestine. Now, Palestine, of course, Bali Barana, Israel, blah, blah, blah. Long story short, Palestinians in the diaspora are creating a Twitter BDS movement. The role of the BDS movement, making sure that they boycott each and every company supporting the Jewish occupation of Gaza and all these other areas in Palestine. Kati, they called out people all over the world. Please boycott Coca-Cola. We want your Coca-Cola or supporting other occupation of the Israel occupation territories, isn't it? Please help us. Never listing of these companies. First to me, the BDS movement worked, and the Palestinian, the Israelites ended up actually calling it a terrorist organization. The BDS movement. They were tasking our politicians, America, Western world, blah 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 blah, to endorse the movement. And also to make sure, because Palestine not a BDS movement. Now, these people reached an extent not boycotting intended like debts that come from Israel. I think they tell you that all about debts as in a code where do not buy these debts. Okay, abantu bawaddewa n'ebirowoozo ne bagamba nti look here guys, Uganda babeere mu diaspora muwomerwa nnyo ettooke, which is fine, n'ebinyeebwa ne lumonde. But you can just, even if you boycott those things for just 1 year, netugamba si 1 year paka nga Bobi Wine ateereddwa kuba n'abantu bennyini abatikka amatooka gajja eryo galeeta eno
abatika coffee okumujja Uganda okubule. These people who deal in these businesses, they are the people in government who are working for Museveni. Buli woogana okulya amatooke ago ojja kuba weefiiriza delicacy naye w'obanga tosobola kwefiiriza kulya ttooke for 3 or 4 weeks n'otosobola kwefiiriza products zibaako kuli ne bagamba this one comes from Uganda. They tell you the origin. Ne bagamba so and so comes from Uganda. Nze for me, I would boycott the matoke. After all, they're even overpriced. So I would boycott them. I will not eat this matoke because the people who are exporting the matoke to this side, they are Museveni supporters who are actually tormenting Ugandans, killing Ugandans, and harassing Bobby Wine. Those are simple things that you can do, but they can really, really affect the economy and bring people to their senses. But people just have to stand, especially if someone is asking, what can I do? So what we are sharing here is showing you what you can do, right? Whenever they see that the people in the UK and America, they are no longer eating their matoke in South Africa, they will stop. Whenever they see people in Dubai are no longer buying their binyebwas and ibyenyanje bikalu simanyi buchebi, chip in a little bit. They will, yeah, Then, sure. If you say that we are going to boycott matoke, then they will pass it through Rwanda. But What? Rwanda. Not the thing is this. Government made in Rwanda. We shall ask the Rwandese embassy, is this your product? Now, that will create a very much bigger row between Uganda and Rwanda, of course, of which they wouldn't like to go into that. Trust me, take a origin in Islam. I can even sue you here. I can sue you if you put a wrong origin. We'll take a product into this product originates from China, China. You're in big trouble. You as the owner of the shop. As if you already have products that were grown in Uganda. Never be choose a package, never be letter mu UK. You have those products. At the end of that day, because we don't take it serious. But if we do, we can easily talk it down. At the end of that day, your main target is to make the final consumer concerned about the boycott. And the only way to go about it is not to look for an alternative. Okitegera tofaayo oba waliwo omuntu omulala agenda okuleeta amatoka gafana gatya gwe consumer okwekalakaasako kubeere nti tolya ttooke oba gavudde gatya oba gatunula gatya naawe kwe kubanga okusasulako olumwe nti MTN ngivuddeko ngisazaamu ne layini yaabwe n'ogisuula tuzisale tuziteeke ne ku internet nti yiino ngitadde tekusasula terina kyekusasula okera n'ogisala n'ogikutulako beppa tulina wali omukutu ogwa kettu ogwaffe ogw'obujjajja ng'otoddaku ogwo nga tugamba nti ate bagambye kettu terina netiwaaka era erina ojja kwekanga ne bizinesi zo ziri around Kampala era netiwaaka bonna service provider bonna bagabawo netiwaaka ogwo oba omukutu gw'abatali ku mulamwa kwoli ne guli ogwakabaka bwe gugaana nagwo ne gudda nga gwesulise nga nagwo mugoba nga mundayo ku mbeera endala teri this is a struggle and we can kubanga kati kinganga banagamba nti muchina kinganga onoga nti we are boycotting Uganda Airlines kanate noga nti nedda era bajja kukozesa Rwanda Air bagize fetu wolabira Uganda Airlines ticket yabe actually whenever Peter Heathrow nja kuyita ne ku TV yabe bagamba onaba I'm Ugandan I will not siba booking I've booked these ones Kenya Airways sigenda booking Uganda Airlines I've booked Kenya Airways over mockinga you mock them boba deyo bazeyo information eri bakama bawe bagambe Uganda is no longer boarding our aircraft. How do we approach the issue of the Western countries and the Western donors still funding the dictator? What should we tell our people to do at this time concerning that issue? Jafo yagala kutandika ba Bruce network yeteredde then you speak with that so that mumpulira bulungi banaye yes munansonyiwa network yange entawaanya kati nze ku kintu ekyo era point eyo actually nagiwandiise wano era mbadde njagala gireeta nnyo omukyala mu China nkulamusizza nnyo
oba oli mukyalo oba oli mwami nkulamusiza nnyo kakati banaye ekintu kye mulina okumanya Ugandans, we are on our own. That's one. Don't expect this Western world, these Western people, or Western world to come and intervene before we stand up to what belongs to us. Okay, yeah. Wanji? No, carry on. Get a mass. Yeah, get a mass. Okay. This Western world is not with us. Is not with us. Regardless. Ffe tulina okusituka tulage obutali bumativu bwaffe mukitegeera twejjeko nakyemalira these people abana abantu bano ab'omu west be bali mu kusupportinga government olw'okubanga they have interests mu government zaffe z'omu Africa. Mukimanye nti bano abantu teba interveninga mu nsi nga tebalina kye bagifunamu. We all saw what happened mu Rwanda genocide yaliyo. What they did, olwokuba Rwanda terina minerals, terinayo any interest. Ne bajjayo abantu baabwe bonna ne baleka abanyarwanda ne beetugumbula okwejjawo. Mukitegeera. Mulaba ekiri e Congo. Ekiri e Congo, they are involved so much, and benyini be basupportinga ne Museveni okutwala y'amagye e Congo okumakinga sure nti no waliyo instability kubanga waliyo ebyobugagga, waliyo diamonds, waliyo buli kimu, waliyo n'emiti egivaamu embaawo eziri most expensive mu nsi yonna. UN, Red Cross, bino ebitongole World Food Program bagendayo just olw'okubanga bagendayo kubba bubbi. Mumanye ekyali Sierra Leone. Sierra Leone nayo olutalo lwomaze ebbanga naye mu bifo ebisinga ebirimu diamonds. Kati what they are doing nabeeyo bagendayo in form of okuyamba naye ate nga bakonivinga n'abayeekera nga babasupportinga kuba bagala olutalo lubeereyo nga balina kye bafunamu. Right now Uganda erina amafuta, erina gold, erina diamonds, erina ebyobugagga bingi biyitirivu. Uganda is one of the most richest countries mu Africa. So what these people are doing, they are with Museveni, they are siding with Museveni at the moment. Kuba Museveni yakola deals nabo. They've been supporting Museveni for the past 35 years. Financially, ne mu byokulwanyisa be babimuwa na buli kimu. So, kati temu expecting abana abazungu okuvaayo okujja tu supportinga. Right now, bajja ku pretendinga nti balagidde bapostinge ku media platforms zaabwe America, EU, zani nga bagezako kondeminga buli ekigenda maaso mu Uganda. Naye ko kutusiba katambaala. Aba bantu tebali naffe. Bali mu interest za Museveni. Era bwe mwegendereza n'ebiraga mu mawulire gaabwe tewaliwo bye balaga exactly be happening exactly nga bwe biri mu Uganda. Bali mu kyekubiira. So kakati Ugandans banasituka ne tukola mu ngeri yonna ne twekalakaasa ne tuboycottinga mu buli ngeri yonna, not violently. Fe tukimanyi Museveni yajja kwesa violence mu ngeri yonna. Naye ne tukwata ne bokwata flaga ya Uganda n'ogiteeka ku katiiko n'ogisimba mu compound yo oba ku nnyumba yo, n'okwata flaga omuti n'oteekako olugoye olweru n'oluwanika okwo konna kwekakasa. Uganda yonna bw'enaaba ng'ebunye flags enjeru ne flaga za Uganda ku mayumba g'abantu oba mu compound z'abantu, Bannayuganda mwena ne mukwata engoye enjeru buli omu n'oyambala olugoye olweru ne mutambula butambuzi oba ne mubeera waka mu compound zammwe ne muyimirira nga mwena mwambadde byeru nga mukutte fulaga ya Uganda mugiwanise. Museveni tewali gwajja kuba sasi. Bana ba international community bajja kuyingirawo nga balaba Bannayuganda basazeewo kye basazeewo kuba bo bagenda na government ebeerako olwa benefits zaabwe. Kitegeera. Naye right now Uganda we are on our own. East African community bino tebikola. Bijja kukola nga Bannayuganda muzuukuse nga musazeewo okwejjako na kyemalira lwe bajja okuyingirawo. Naye right now Kenya, Tanzania bali mu kukongratulatinga musajja nga naye nabo bakimanyi nti no babbye nga NTV Kenya yabadde eraga ebintu ebyekisiru ebiri bias. Mukitegeera.
So right now abanakenya bo bavuddeyo nga ba individuals baganda baffe ne basituka okutulaga solidarity naye ffe Uganda tukyebase Uganda basituse twabirabye naye ffe tukyebase. So Ugandans, we have to wake up right now tuyina finding out ways oba way forward. Nga bwe tukyalinda ebyamateeka okunoonya bujulizi biki kuba bowe buli which we know nti nabyo tebijja nze nsuubiranga ze Ivan nti biyinza obutatuyamba nnyo kiri awo kubanga Museveni ye nannyini judiciary system mu Uganda era yabasasula. Mukitegeera ekyo mwakirabye ku byabakama as a judge naye ng'akimanyi nti ebibalo byabadde tebikwatagana bennyini ne bakyusa emiwendo percentage yabadde mu 60 ate ne bagiza mu 50 you know Museveni yennyini ewaabwe gyalondera abantu balonze 100 n'okusobawo yayise mu 100% mbu bamulonze bobi ne batalonda wadde n'emu nga n'ennamba omuwendo oguli registered officially ku electoral commission gw'abantu abekiruhura gwayiseemu mu bantu abalonda bayiseemu mu muwendo oguli official naye still byabakama ekyo n'atakiraba n'agenda maaso n'okulangirira ate nga munnamateeka jjaaji mukulu. So kaakati ekyo kiraga ki nti amateeka tugeesiga no tetugeesiga wadde ebikolebwa ffe tugenda maaso n'okukola byonna ebyamateeka. Uganda twetaaga kati ffe n'abateesa bannange wano to find out way forward. Uganda tubakumye tutya, tubagumiza tutya, tubazizaamu amaanyi tutya, kyekirina okuddirira. Byebyo byange omulala yongerezeeko. All right, so what I would say on that matter, before I interrupted you, nabadengamba nti boycotts should not only stop with companies, but we should also look at individuals in entertainment, as well as people in media. We should pressure media houses. If at all they do not address some issues, people will not be able to watch their stations. Because look here, we're boycotting our NBS and NTV. And Bukede and New Vision. Do not buy New Vision, guys. Do not buy Bukede. Don't buy New Vision. Don't watch UBC. Temugula mawulire gawe, especially print news. Do not buy print news. Those things are so simple, but people will always find an excuse. Do not buy the New Vision print. Gasomere online, but do not even click on their ads. You can read the news on online. That's simple. It means that they will not be able to sustain their print if you don't buy the paper. Okay, the same applies to musicians and other people who have been so quiet. Issue international community, it is very interesting. Some people say, of course, abazungu tebajja kujja tuyamba, blah blah blah. Yes, abazungu tebajja kujja tuyamba. But which people are you looking at? Tuyina abazungu abali mu government, then netuba n'abazungu ababulijjo, then netuba n'abantu abana Uganda abava mu nsi ya Uganda ne bajja mu nsi zino. Mu diaspora tuyina 1.5 million Ugandans. I'll say out of those 1.5, naye tufunako like 10%. So for example, nga tuyina like 50,000 Ugandans or 5 million Ugandans who really believe in change and who are willing to do whatever it takes to take Museveni out. 5 million Ugandans. If those 5 million decided and said that, okay, we shall get £1 or $1 to help out on whatever is needed in the next stage, are they committed enough? Number one. Number two, the 5 million, if you're talking about boycotts, and those 5 millions call their families back home to help in the boycotts, how many people do you have by then? You're looking at 10 million Ugandans. So I don't think we should completely write off the international community, or we should completely write off the Western world. Yes, the Western governments are not going to come to our aid. That is true. But the Western governments work on pressure from their own people. So whom are we targeting? Maybe we have been targeting the wrong person all along. Not targeting the governments instead of targeting the public. If you live in London or Sheffield, or Wales and
those other countries, or America, wherever, Sweden, Turkey, or Schengen, anywhere. Look at your neighbor. Do not look at the politician. No, look at your neighbor. Musiza mwezi mwemuri. Me and Jaffa were suggesting something small. Create a small flyer like this. Okay? For example, if I live in Japan, manye chitongole echikolagana na Uganda in terms of aid, a company known as JICA. If I live in Sweden, manye chitongole echikolagana with Uganda in terms of aid, SIDA, Swedish International Development Agency, something like that, or Japan International Cooperation Agency. I live in the UK, I know a company known as Chitongole Chimanyikidwanga UK Aid. US, you know a Chitongole Chimanyikidwanga USAID, and so on and so forth. Yeah. Now this is the thing. We create an online flyer. Okay? Just something small like this. Now we'll have a junk mail that comes through your post. Okay? Now, for to take a home message into you, the taxpayer, this is what you're financing in Uganda. You're financing the kidnapping of opposition politicians, the murdering of people, okulinyirira eddembe ly'obuntu, okulinyirira eddembe ly'okwogera, and so on and so forth. Ever since Museveni has come to power, such and such an amount of number of people have been killed in the country. Bano bonna bonna abantu battiddwa lwakubaggwe. How are you contributing to this? Show the regular person how they are contributing to this, because they are the taxpayers, of which some we are taxpayer. We are directly or indirectly contributing to this. So show them that, look here, guys, whenever you pay your taxes, you have to ask for accountability. Whenever your government gets this money, aid, for example, in 2011, backward, I think 2011, they got almost 150 million pounds. There was 170. He bought himself a personal jet on your own taxes. The money that was meant to help refugees, he bought himself a personal jet. Secondly, your army, American, Japanese, French, or British, is training Ugandan soldiers to do what? To kill fellow Ugandans. You're sponsoring that. Let us bring up a list showing all these kind of things. Now, on the flyer, they will ask, okay, so what can I do? Well, it is very simple. What you can do is you call your local MP and raise these issues to them. Number one. Number two, you can help us to post this information all over your social media pages or handles or Twitter or Facebook and so on and so forth, and reach out to these people on these social media platforms. Number three, how can we help? Well, maybe a website or what we know, something where they can go and donate money and help the struggle. That can also work. Well, if we need them to come and engage in protests, we can also call them and be a part of us. Now, this is how it works. We identify China is in, maybe China. China might not work well with us, but we say China is in Germany. Jaffa is in Japan. I'm in the USA. The other one is in the UK. This one is Sweden. Chetukola kyangu nnyo. Tuweereza kyetuyita soft copy. Ne tugijja ku Vista print. N'ogamba omuntu, I do not need your address or anything of any personal information from you. Wabula a soft copy kaka. Genda ku website bagiyita Vista print. Print this flyer. Print how many copies you can distribute. Until I can distribute 100 copies. Genda ku website here. If you're living in these countries where you can print stuff online and then it's brought to your address. Soft copy, go there, let them print it and forward these flyers to your address. Quarter flyers, start giving them out in your neighborhood. Start giving out in your workplace. If we need be, we can even get people on the streets in busy roads, on busy towns, giving out these flyers. If it need be, if it can happen. By doing this, we shall be creating more allies of Ugandans, ababeera mu diaspora, abatamanyi information fellow Africans,
n'abantu abali concerned with human rights and freedom of speech and democracy. For me, that's what I thought. It is cheap, it is easy to pull off, and it makes our message wider. The thing we do is we tell the people to call and contact their local MPs to raise these issues to their government and hold them accountable. Because what I've understood with politics in the West, these people, they can only work if at all so much noise is raised to them. Call the senators in America. People. Yep, by their own people. Call the senators, call the local councils, and everyone. Simple as that. And when you're putting these flyers out, you don't need to go during the day wobanga wait ya. No, wobanga living in an estate. Osobola gende ekiro obusuramu mugundi mu letterbox. Obusuramu. And trust me, you'll get a feedback. When we get these people here, nebabanga bali concerned, trust me, their governments will bow to their knees. That's my submission. All right. Kakati ndoza bannayuganda kyetusinga okwetaaga ennyo kyetuba tusinga okubanga tusaako essira. Right now we can only access majority from the diaspora. Engage your people back home. Put much emphasis on the engagement of our people back home. Tubabuulire ekyokuzaako ekyokukola, because that is where people think they are in the dilemma. Naye this time round tukifube nnyo okulaba nti buli muntu awuninga revolution eno ng'eyiye era ng'amanya nti omulamwa gwayo gwa kugiggusa bwe guba tegunnaba kutuuka teriyo kuyimirira talinda muntu mulala kuvaayo nti gundi yalina tugamba ekyokukola. Nabagamba revolution ebeera amorphous okubeera ng'esobola okuba successful. Bw'eteekinga shape ebe ewadde abantu abagenda ogikurashinga we banaatandikira. Bw'ogiwa nti erina hairake mutambulira ku gundi ono n'agikulembera ono n'akola bw'ati ono n'akola bw'ati. Elsewhere wozirabye zibeera successful ng'ogyeko eziri highly funded nga singa bagenze ne tukange badde violent ne bagamba nti neto eyingiddemu netekinga charge ewasigadde wonna revolutions weziwangudde. That amorphous state gyebeeramu ye giyamba unoonya owokurashinga ng'akubuze. Ate kino twakisomesanga abantu okuva edda. Let everyone become Kyagulanyi, so that Museveni abulwako gwa concentratingako ne balema kwata muntu omu ne mugamba nti kati tuyisitaka tetumanyi kiddako. Kitegeeza ono bw'anaagonza oyo omu ng'amuteeka mu fixing atandika munyigiriza bw'amala mu compromising revolution aba amaze ogicompromisinga. Target y'omuntu yenna alwanyisa revolution ye y'okujja abagigoberera ku mulamwa gwayo. Kasita muguvaako bweppa nga bamaze ogikurashinga. Naye bwesigala nabagamba nti ne bwe guba mwoyo gumu revolution okusigala nga namwe yeetaaga omwoyo gumu gwokka gusigala nga gukiririzaamu. And that is why everyone should be a direct owner of this revolution. Look at yourself as the omega, the alpha and omega of it. Ngekigenda mu maaso oli kyeyandyogedde nawe kyosobola okwogera. Kyangu nnyo omulabanga ekintu ekizibu, naye okulabira ebintu mu ango y'emu neetuuka okuba nga kyengenda okuzzaako okwogera naawe muli kyobadde olowooza okwogera. Kyangu nnyo kasita mubeera nga mulina ekibagatta. Bannayuganda ekyo kye tulina okuba nga tusinga okwesibako. Tuleme kuddamu kuba sitaaka kubanga mu maaso revolution egenda mu maaso era tujja kuddamu twesanga abantu awala nti twadde tulowooza ate bwe tutuuka wano nga kiwedde. Nze nalina experience first time yange okulinnya train mu bulamu. Yali first time yange okulinnya ennyonyi. Nentuuka mu nsi nga n'olulimi lwe boogera sirumanyi. Naye nga beninayo nga ba contact. Navaayo gye nvudde nga manyi nti ennyonyi wenenteeka bwe nvaamu kijja kunyanguyira okulaba omuntu gwe mmanyi. Ntuukawo nga sinaawo gwe mmanyi. Nga essimu gye bampadde okukontaktingako olya nga bakatifu naawe ate kirira bakulagirire olinnye train. Sirinnyanga ku train first time yange okulinnya train. Nenjituukamu olulimi lwe boogera sirumanyi
buli kimu nga kyakubaatisa naye nga buli stage gye ntuukako nga bangamba nti ate kati kyusa genda olinye egenda eno otuke vaawo nenkyusa train emirundi ena nga sinnatuuka gye ndaga. What am I trying to tell you? This is a revolution, a continuous journey. A destination, final destination, and our final destination is liberty. But we cannot attain liberty. Stage nga tulowooza nti buli stage gye tuliko kwe tugenda gyateiningira. Wabula tuzimba buzimbi nga bwe tweyongerayo mu maaso. Obuvunaanyizibwa bwe bw'okuba nti kati nze okuva wano neetegese okweyongerayo awaddako kubanga tugenda eri ku final destination. Bannayuganda bejjemu ekyokubeera nga babeera stark nti kati tuli wano maama kati tukomye nze simanyi na kyakola. People were calling us crying. Amunanga amaanyi gambeddemu. Mamwe kati go ani yadda yagambye oba wakituulirako nga tukugamba nti tugenda kutuuka wano batulangirire byabakama akeera atulangirire ti ffe tuwangudde. This is a battle gye tulina okulwana obulwanyi obuwanguzi bwaffe. Tugenda busaawo mu actual sense naye okuburealize nga bwalimu okubanja zifu. Kezi mukaaga ze nagamba akalulu tukaagale tukakube tukakuume tukalwerekere tukabanje tukateeke mu nkola. Kati twakaagadde ne tukakuba bagezezzaako amaani okukakuuma and we did. By the way, we successfully did that and we've secured all the results because DR forms ziri mu mikono gyaffe and that is the problem our people are facing down. DR forms already tuziyina and we are releasing information as we tally the results mpola. But tunaamaliriza, this is the evidence gye tujja okwetaaga to present for our legitimacy. Naye bannayuganda obutabeera staka nti kati we tuli tuyimiridde tetumanyi kiddako. Right now tebalina internet tebalina kiki. Always thinking nti internet yegenda okuproviding a solution kwe tulina okujja ebyokutugamba. N'ekirala ffenna buno bubeere bubaka bwaffe ffe aboogera ne betugamba abawuliriza mulekeraawo mu kino okutandika okutwala abantu nga alinga nga mwagala kutwekwetinga ku bakatonda nti oba tulinga babaka bannabbi ba Katonda nti ffe tuvaamu bubaka butereevu. Mwenna si buli kye tugenda okugamba nti just take in nga totaddeemu kulowooza kuko ekinaavaamu I can drive you in a direction gye banjagadde nganza omuntu kubanga olumutandisa okukkiriza enzikiriza eno eyaki okukkiriza nga temwetegereza ekyo ekintu kye kisinga obubi gye tuli era olwaliro kye kisinza otuteeka mu mbeera gye tulimu nti tujja kwekanga mu maaso eyo nga internet eno ebadde platform eya mobilization and sensitization efuuse ekintu ekya bulijjo ekikola entertainment. Abantu nga ajjako nti ngenda ku live ya Jaffa kummalako stress. Ninda Fazilya kyayogere emigo byagamba. Okiregeera? We are not here to relieve you from your stress. Rather, if we want to be stress-free, you need to free Uganda. Tulina kunonola Uganda okuva mu bino ebintu. Because nze by the way sibinyumirwa. Always okuddaano n'ennyonyola obudde nti beera okongo oyogera okola otya. Tebinyuma. But it's just a responsibility gye tumanyire tulina okukola. Naye tulina okumanya nti tulina ogiggusa. Tubeere ne target eyo. Abagoberera naffe abakola mu by'okusomesa. Mpozi tulinga ndoza banatera oba okumaliriza bwe kiri. Ndabira. Kakati bannayuganda nze okwongereza ku mwami Jaffa ne mwami Fazili kye boogedde tetulina kuggwamu maanyi revolution ekyagenda mu maaso. Mwami Jaffa atugambye ng'atujjukiza nti ffenna Kyagulanyi bwe yali atusomesa yatugamba ffenna Bakyagulanyi. So ffenna tusigale mu revolution the best way we can be. Buli omu akole ky'asobola okukola. Olwaleero mwami Kyagulanyi yali under illegal house arrest. Tasobola kwogera, tasobola communicatinga, tasobola adde okufuluma awero okugula ka sabbuuni oba kabutto kasobola okulya. Naye kuba mwakafaananyi senga mwami Kyagulanyi bamujja under house arrest ne bagenda babako we bamusibira omwaka mulamba. Akyogerako si yakireeta senga bakeera ne bakugamba enkya nti Kyagulanyi bamuzikizza nga revolution mugikomyawo kuba komanda takyaliyo.
kyekiri mwami Jaffa kyobadde oyogerako nti abantu balema okulinda ffe bye tubagamba oba mwami Kyagulanyi byanayogera oba aba National Unity Platform kye banayogera mukakati tuzzaako ki nabo bennyini mu abantu abali eyo nammwe muli bakyagulanyi in your own states. Do the needful. Bwe bakwata Nelson Mandela ne bamusiba emyaka 27 bwe bataba Oliver Tambo basubukwe wajjawo ba revolutionaries abalala. Mu mulamwa gwaffe ng'abamu kubabuulira enjiri kubaggusa bwongo kuba budde bujja kukyanga mwami Jaffa taliiwo Fazilu taliiwo nze siriiwo kitegeeza munaakomaawo oba mugenda kusituka obudde bwe bukya ku makya mwami Kyagulanyi tetumulina munaakomaawo oba mugenda kusigala mutambula. Mujjukire tulwanirira generational cause etali nti ya generation yaffe yokka etali nti y'abaana baffe oba bazzukulu wabula kununula eggwanga lyaffe forever and ever to setting a precedent. So Omunnayuganda yenna gy'oli essaawa zino mwami Fazilu bw'aba avuddeyo n'akuwa kuzimu options n'agamba tukole kino tukole kiri well and good osobola kitwala naye naawe tuula eyo gy'oli weefumiitirize weebuuza ekibuuzo nti nsobola kukola ki sijja kulinda nga mwami Fazilu kuleeta idea weti ne weti nze nga Munnayuganda kiki kye nsobola okukola ekisobola okututagguluzaako omusajja dictator n'akola ki n'atuviira mu nsi yaffe. Mujjukire nti mwami Fazilu wali ayinza okuba takosebwa nnyo okusinga gwe Munnayuganda ali ku ground. Muchina wali ayinza okuba takosebwa nnyo okusinga gwe Munnayuganda ali ku ground. Bwe baasiba Mandela aba South Africa tebaazikiza. Bakola boycotts, bakola buli kimu kyonna balumba ku front zonna abagenda mu makooti bagenda abawandiika empapula bawandiika ababoycotting ennyonyi baziboycottinga. Bwe tubanga tulina okufuula Uganda bagiteekako economic sanctions tukikole. Bwe kibanga Uganda balina okutuggyako airspace nga kwegamba nga balina mu nsi ezimu nga tebakyatukkiriza ennyonyi zaffe kugendayo tukikole. Kyonna kye tukola tetuzikiza eno revolution kubanga ne Museveni tannazikiza. Bannayuganda njagala okubawa ensonga bbiri nga ngenda okumaliriza. Ngamba bw'abanga Museveni yawangudde lwaki gw'owangudde omuteeka under illegal house arrest. Ekyo kibalaga wini yaffe ayagala tukonsidinge akimanyi bulungi twawangudde yensonga lwaki anoonya abaami bano abakutte abalina DRA forms zaffe bw'aba tabaguze abatta obujulizi anoonya kubusaanyaawo. Ekibuuzo kiri nti gwe Munnayuganda ali eyo atuddeeyo tojja kulinda Fazila kugambe nti tambuza posta gwenga gwe okolawo ki mu revolution. Tomorrow nze Omuchina sijja kubeerawo, Fazilu tajja kubeerawo, Mwami Jaffa tajja kubeerawo, Ivan Bruce tajja kubeerawo. What are you going to let the man continue like that for the next 50 years because you are waiting for commands from these people, you are waiting for advice? Gweke nyinyi ali eyo bw'oba badde owulira enjiri gye ebadde etambula nga Kyagulanyi atugamba we are all Kyagulanyis ke kaseera ofuuke Kyagulanyi. Obwagulanyi obuli mu ggwe bujjeeyo bw'obanga ogenda ku boycottinga buterefayina obumu bugundi obumu boycott it. Bw'obanga ogambye sijja kugula product eno kikole. Bw'obanga ogambye ogenda kukwata olugoye owandiikako kikole. Bw'obanga ogambye for example, Ugandans in the diaspora, I have just one example I want to give you. Musobola kugenda. This is one thing Ugandans joining associations. Ezitulamu bannansi b'ensi mwe muli. Time and again become people who attend those associations. Mugende yo bw'oba olulimi mu nsi mw'oli waluyiga tandika okufuna platforms. You address the local people openly. Go there and advocate. Explain to the local people omusolo gwe basasula mu government zaabwe government ekola etya bo bayinza okuba government zaabwe zibagamba mbu they are giving us humanitarian aid. Go and explain to them what exactly is meant by humanitarian aid to Uganda. It is meant nti sente zaabwe batugulizaamu masasi na mundu ebitta abazadde baffe ebitta Abaganda baffe ebitta abaana baffe nti sente ze babagamba nti batugulizaamu amadagala tezituuka baminisita bazibba ate bwe bazitereka bazizza mu nsi zaabwe nti explain to them, be the best you can, sitting down and crying, sitting down and calling Muchina, Chiche Chidako, calling Mr. Jaffa, that is not the option right now. Example,
senga lubadde lutalo ne bakugamba China abadde ku front gundi ng'akomaninga bamukubye amasasi agudde muyina okubuka omulambo gwange mugende maaso. We have foreign comrades abali mu ntaana essaawa zino abayiwawo omubiri abayiwawo obulamu bwabwe tulina ba comrades abali mu makomera. Some of them are coming out in a state that you don't even bother. We have comrades abali mu malwaliro. This is not a time to sit and cry over something. This is a time to regroup, to re-energize, to bring out our brains and find a way forward. Whether Chagulanyi is with us or not with us. The last point I want to give, internet, stop crying over that the internet in Uganda is off. Museveni did not fight his war when internet was there. Find every means you can to fight the dictator, whether you have internet or you don't have internet. Believe in yourselves. This is a revolution. The election was part of a mission to the revolution. Believe in that. Do everything. Those who can fight the economic war, fight it for us. Those who can fight the civil war, fight it for us. Those who can fight in other ways, fight it. Contribute in your own capacity. Buli katono koteka ku struggle. Haina chekakola struggle yafe. Don't underestimate yourselves. Nebwasalawo n'ogamba nti manyi kampuni eno Natasha oba omuntu yenna yagigulamu shares, boycott this information igijjeyo giwa abantu. That is also a contribution to the struggle. It is not yet over until we have our country, until we are free. Aluta continua. The struggle has to continue. Pick up yourselves, dust yourselves off the dust, and march. Do not look at commanders. Look at why you joined the revolution. You did not join the revolution because of Chagulanyi. Chagulanyi was an eye-opener. Jaffa is an eye-opener. Fazil is an eye-opener. Pick up yourselves. Museveni did not fight his war with internet. There are so many ways we can get our country back with or without internet. Emberenge tusobola okufumba emu kwemu nga tetulina internet. Nezijja emu kwemu. Oba abantegera muntegera. Buli kimu kye tusobola okukola tukikole. Abasobola okuwandika muwandike. Mwami Jaffa ensonga ya mwami Faziru gyayogeddeko eya donor countries lwakuba nti nno obwedda mbalinda ngichipping in nzikirizibwa okugikomentinga kakatono. It's okay. Tewali buzibu. Nze endowooza yange mwami Bruce yawadde endowooza ye, mwami Faziru wadde endowooza ye. Nze I believe nti I know ensi zino ez'Ebulaaya tebali naffe. Trust me. They have their interests come first before our interests come first. Remember, we are a third world country. We are a third world country, and we are not a major oil-based producer or uranium. They will get great interest like Libya. We should not stop rubbing it in their faces with every opportunity we get. We should continue the campaign of telling them, stop funding the dictator at all costs, whether we are telling it to their people, whether we are telling it to their government, whether we are using flyers, the message should be communicated. Every NGO that that is telling us that it is taking humanitarian aid to Uganda, they should explain us what kind of humanitarian aid they are taking to our country. If it means that they are training soldiers to kill us, we should come out, write to their military agencies, write to their security agencies, defense ministers, and tell them, look at this. You are training people killing us, while at the same time we are coming to your countries as asylum seekers. We should tell the Western countries they are either with the democracy they preach or they support the dictatorship. They cannot be in bed with dictators, but at the same time preaching democracy to African countries. They are supporting these African dictators. Mwami Faziru, esente zonna ze batubba bazikwekawa. No.
I'm going to give you one good example. Equatorial Guinea's long-time serving dictator, Ngwenu Obasanjo, bwe yaddiza ekitongole kya treasury nabba over 600 million US dollars yazikweka mu banka gye bayita rigs mu America. US Department of Justice nenoonyereza, bwe banoonyereza ne bafininga banka eyo million 16. We should not stop because they cannot pretend to be giving us humanitarian aid that doesn't get to our people, but at the same time, they are hiding the dictator's assets, the dictator's monies. We should not stop. We should, every opportunity we get, we should, if we go to their meetings, if you go to their conventions, if you go to their seminars, take that opportunity to say something. Tell the people what their taxes are doing. Abazungu bano bamanyi nti feri tuli bana kutuva mu nzige sima tusula na mu forests. We don't have homes. But what these dictators are always marketing us, but they are marketing us before the white people, before the Western countries and the Asian countries like Japan that are giving us aid. The way they market us as if we need aid. But see, get fun and nature. So we need to tell them that your taxpayers, your taxes that you pay are used to buy guns to kill us Ugandans. They are used to buy private jets for them. They are used for them to buy assets and very expensive investments in offshore islands and in offshore countries. Uganda, we should be stronger. Kyagulanyi has done his part. He stood by his word and led us to the point of election. He withstood every situation that I bet Uganda yampuliriza eyembeera senga bagikuteekamu omusajja gye yayitamu wali tobikkiriza bandikubye bakubye tiyagasi wandibadde okivaamu. So instead of sitting and waiting for Kyagulanyi, let us do our part. The dictator is in fear, total fear. This is why he has placed Robert Sentamu Kyagulanyi under house arrest. If indeed Museveni won, why is the army surrounding Bobby Wine's house? If you know he genuinely won. But he knows the people are angry. He knows he cheated and he knows he's still cheating. The other thing I wanted to talk about, as I briefly, I don't know if you have a few minutes, gentlemen. Right. I want to be democratic. I don't want to be a dictator. The issue of the psychological weapon, Mr. Jeffa, Mr. Fazil, Museveni is using the psychological weapon to weaken our people at this point. So indirectly, Ugandans are giving up. And amidst the turbulence, amidst what we are going through, Ugandans are calling Fazil, Ugandans are calling Jaffa, Ugandans are calling It is because of we should beat the psychological weapon. He used the mainstream media to propagate his psychological weapon. He did not win us. He cheated. We have our DR forms. We have our votes. So we should, as we people who have a voice on social media, talk about the psychological weapon. Bobby Wine used it to empower us, to open our brains. Museveni right now is using it to weaken our brains, which ends up weakening our souls and our motives and our energies and our courages to continue fighting in the revolution. It is very important that, gentlemen, you address the issue of the psychological invasion he's using on our people. How? Yasoka kuleta ziri numbers ezawaggulu nazikubisa abantu gwe weebuuze Fort Portal ekyenjojo ekiruhula result zaayo zisooka ziti ez'Ekampala okutuuka nga teziri waggulu. By the time it was already Friday midnight, people had weakened. That was a psychological weapon. Let us use it to our advantage and re-energize our people. Whether we have internet or we don't have internet, Museveni did not fight his war with the internet. Let us fight our revolution with or without internet. In every situation he's presenting to us, let us find the goodness in it, round it up and reverse back it to him. Social media is what hyped National Unity Platform.
It is men like you who sold the revolution, who energize people. Get back to what you do best, what you know how to do best, and resell the energy. We regroup our people, we re-energize them, and we tell them this is just a step of the mission. Thank you so much. You're welcome. Personally, Jaffa, the thing is that people should especially use their pages, use their Facebook pages as well as their Twitter handles to transporting a message in. When you see anything, if it's a tweet, just take a screenshot and share it all over Facebook. I just try to make sure that at least you verify the information that you share. Then also what I was thinking is that we can share the same message all over Twitter, all over Facebook. For example, if you can have a message that congratulations, President Bobby Wine, have each and every Facebook, whoever is on Facebook that is supporting change, that is change loving, that is supporting Bobby Wine, should have Bobby Wine as their profile picture. We can have a uniform profile picture of Bobby Wine saying that, okay, congratulations, President Bobby Wine. And then maybe you have a profile, a cover photo that says that, or congratulate, something. We can just have a uniform message all over the internet. And we all have the same profile pictures. We all have the same cover pictures on Facebook, on WhatsApp, on YouTube, as well, as well as Twitter. Let me tell you, if you do that, it sends a very, very, very powerful message out there that people do not realize in one way or the other. So let us use such kind of tools that we have. These are not so many things to asking people to change their profile pictures, to recognize Bobby Wine as president, or recognize the NUP, or post images of him on their timelines. I think these are things that we can also do, and at least make sure that we say every day, maybe at 7 a.m. or every hour, at least you have to post a picture. If at all you're online, post a picture of Bobby Wine, post this picture of Bobby Wine, like a uniform picture of Bobby Wine every day, and then maybe or every hour. You can do that, like every hour you post an image of Bobby Wine as the president. And also, lastly, for these people who are trying to, to act crazy, especially, if at all they release a statement that the elections were free and fair and things of that sort, those ones we should really go after them so quickly. Especially I saw what the European Union was trying to talk about. Twitter going to approaching in the comment section and go there. Even you don't have to abuse, but you can tell them, look here, how can you say that the elections were free and fair? Elections it is a process. Zitandikira dala kuva mu campaign until the voting day and the aftermath. That is the entire process. How can you say that the elections were very organized and highly peaceful? Okay, you cannot do that. So we should go after these people. You don't need to go after Museveni now. Go after these individuals left, right, and center. But also make sure at least in a day you post Bobby Wine's picture as a president like 3 or 4 times. Make sure at least you do that. Because that creates so many questions from our friends that are following us, from our brothers and sisters, or anyone else in the world that are following what we are doing. And from those people who are following you, some of them will always pick interest, trying to know what is actually going on in Uganda. And for as long as we keep the conversation of Uganda and Bobby Wine in the media, on social media, on Facebook, then this thing is the candle is not likely to burn out anytime soon. And that's what Museveni doesn't want. That's why you see Museveni. You see, I even laugh when I see people power supporters now discussing, oh, should we support Lukwago or should we support Nabila? People power supporters are I know they are so excited about the MPs that we have won, blah, blah, blah. That is good, but that is not the entire gist of the matter. Because whenever we have celebrated the MPs, done, dusted, bang, gone, out of the window. Now you see people now, they are spending so much time concentrating on who should be mayor. Should we give Lukwago or should we give Nabila? Now, for me, I wouldn't engage in such a discussion because what we are trying to do right now is to reclaim our stolen victory. Now, whoever wins, whether it's Nabila or Lukwago, I wouldn't matter a lot. To me, it wouldn't matter a lot. But I think at this point, at this juncture, what should be mattering
is keeping an eyes on Bobby Wine, is keeping an eyes, it is keeping eyes who could take a maso gafe ku Kyagulanyi awe wali important gundi na kuteka maso gafe ku entire election process, electoral commission, and these so-called people who stole our election. That is where our concentration should be. But if you start discussing that, okay, should it be Nabila or should it be Mayor Lukwago? I mean, that should be coming in like sometime sooner or later, but not at this juncture. And then people are there discussing, okay, we have won these elections, blah, blah, these MPs have won. I really laugh when Dabo Mutunga Chambos and Chania Wangu Deno constituency. I'm like, dude, go and look it up. The lists have been Facebook all over the place. 2 days have been enough to celebrate MPs that are out there. Now go back to the issue. Whereas Babi Badieri Bamukuba is being harassed just because she's getting food, people are here discussing Nabila and the Lukwago. Well, if you have whom you're gonna vote for, well and good. But Bobby Wine's life is in danger. Babi is being harassed and beaten up. So for me, I wouldn't discuss so much into that. We should be looking forward on which leaders are trying to congratulate Museveni, which news agencies are trying to give a false narrative on what happened in Uganda. Concentrate on those things and then get those people to account and give them a lot of pressure. But to never take pressure, these people will all have to retract the statements that they are making in order to legitimize Museveni's election and legitimize his presidency. So I think that should be the path. Mami Jaffa, before you chip in, I have something I want to add on Mr. Fazil's point. Briefly, just a second. I want to remind Ugandans, when Nelson Mandela and Subukwe and the rest were incarcerated for 27 years, it is the struggle that of those that remained outside that made them free. Ako kembadenjagala okuchipinga in nti ebikolwa by'abantu abasigala wabweru bye byafulumya bali abaali mu kkomera ne bamaliriza nga bawangudde. Because and to add on to what you talked about the member of parliament, our ultimate goal is not a parliament without our president. Because at the end of the day, Museveni is going to have the majority in the parliament. There will be nothing that would have changed. Still, ajakuleta ebintu abiyiseewo nga bw'abadde akola. What we wanted is to change the top man, the top government, so we can have a say. At this time, we should not even be jubilating. And even the elected members of parliament, we should call upon them to come out and advocate for Kyagulanyi to be released. The man, it is because of Bobby Wine that they have attained those seats. All of them, they won because of Bobby Wine. Everyone won because of Bobby Wine. Congratulations, my Joel. Oh, my sweetheart in Segrinya. No, Segrinya should not be on lives jubilating. The president is under house arrest. Whether you go to his house or you use your Twitter or you use your Facebook, our boss is under house arrest. Our first lady has been beaten and harassed. The minute they step outside the gate, someone shoots. We don't have time to decide that between Nabila and Lukwago. We have time to see that the top seat is still our seat and our man should come out. Yeah, I think, guys, we should wrap it up. And I don't know if you guys have more time, but I was thinking that maybe we should wrap it up now. Yeah, Mr. Jeff has to go on, then we can wrap it up. Mine is just a roundup message. I appeal to all comrades. One, making you aware of the situation that we are in right now. One thing we have to fight so hard or to refrain from is the propagation of propaganda on our platforms. It worked in the past, but right now it is going to work against us. It will be used against us, especially if we consider where we are heading right now, from now onwards. And again, the followers, those who do not manage pages, but you manage your own accounts or timelines, same thing happens. Please avoid the sponsoring of the propaganda that is coming out
I know most of the propaganda originates from Museveni's camp because they want to at least to make sure that they discredit your information. Banyinaffe abasinga baraninga pages zaabwe, baraninga accounts zaabwe, mwanguwa nnyo ku buli kantu ke baba bateereddeyo okukatambuza. Twandibadde tujja ekyokuyiga we tuvudde nga tutunuulira wano we tulaga kaakati. Wano tusinga kwagala bintu biri legitimate, mazima. Agatali mazima mugeesonyiwe. Mulimu ebintu bingi nnyo ebitambula right now ku social media. Bazeemu okukomyawo olusi ne bu video obukadde. Waliwo aka video k'abasajja abasiraamu baali basalira mu kkubo nga basajja balaba ettaka alyagala eyo. Kati waliwo abaakazizza ate ne katandika okutambula mu eno situation. Those things do not help us mu mbeera yonna. Nze kye mbasaba tusigale ku mulamwa, twagale struggle yaffe, tuengage ng'abantu baffe eka by calling them and tell them tukyali ku nsonga, twayingira kino eno yo mission ya kwenunula, eggwa tumaze kwenunula. That is all. Otherwise, I'll thank every one of you, the participants. The gentlemen are already off, but China, nsanyusa okubanga mbaddeko naawe ku platform. It is a new year. Happy New Year. I didn't get a chance to wish you that. But still, I'll wish everyone the best of the year. It's challenging, but if we trust ourselves, trust in God, we shall win. We shall overcome this. As I'm saying goodbye, I want to thank our viewers. Njagala okwebaza buli munnayuganda abadde mu struggle mu campaigns. Tukyali mu struggle. Type congratulations, Bobby Wine. Spread it, spread it, spread it, and avoid mwami Jaffa bw'abagambye twewale message ezimu ezigenda okutucyankalanya. That is a psychological weapon Museveni is using. It is reaching out to your brains. Be very careful what you share, what you tweet, what you put on your page. Be very careful. But other than that, the struggle is still on. The revolution is still on. Aluta continua. The power came from the diaspora and spread to the ground. Ugandans in diaspora, well-wishers of Ugandans, Europeans, Americans, and every diasporans, wherever you are, re-empower, re-energize, and know that we will not stop until we have the dictator out. That was the beginning. That was the mission why we came into the struggle. Not celebrating MPs and all that. No. Re-energize. Let us double the energies we had before and we regroup. We bring out the best of our brains and let us all type congratulations, Bobby Wine. Spread that message. Delegitimize Museveni's cheating win. Delegitimize it using your keyboards, using your Facebooks, using your Twitter, using your Instagram. Delegitimize it. Send a message. You might not know how powerful your message is, but it is still very powerful. God bless you. Allah bless you and keep you safe and pray for our president. The struggle continues. Aluta, continua. Thank you very much. Banange mwebale nnyo. I will only leave you a message in Bobby's song Situka Tutambule. Bw'oba owulira nga amaanyi gakuweddemu, just wulira oluyimba olwo. Twajja mu kino nga twesize Mukama Katonda, and I believe tujja kuwangula insha Allah. Temufaayo, temutya, mwebale kutulaba, mwebale nga tuwagira, but please share the message so that it doesn't die on you alone. People power, our power, for God and my country.